ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ചാന്ന് പറയില്ലായിരുന്നു. Okay, we are live. Hi everyone. So today we're going to have a little debate and discussion about whether human cloning should be legalized. And so I'm going to be opposing this view, and human cloning should not be legalized. But before I get into my points, I think I should just talk about what cloning is, as there's a lot of misconceptions about it. Like a lot of people think this, what it is and what it isn't. So there's two types of human cloning. You have therapeutical human cloning, and then you have reproductive human cloning. This therapeutical human cloning is specific to human cells, genes, and other tissues. For example, in stem cell research, which can help scientists to learn how to develop cells and tissues to cure diseases. So instead of introducing foreign cells and tissues to a patient, using therapeutical research, we can then introduce the host's own tissue cells to attack their, for example, cancer, maybe spinal cord injury, or even second degree burns, for example. And that's what therapeutical research is. But then you have the reproduction side, which is mainly occurring in a natural way, asexual organisms, when you have a complete carbon copy of someone. The problem with this is obviously is highly unethical. You can't do this, and it hasn't even been 100% been proven to be right. The first animal to be completely cloned was Dolly the sheep, and that itself took 277 embryos to get it right. She sadly died about 6 years later, but the cause of her death is still unknown, because we don't know whether it was because of the cloning or whether because she wasn't introduced to the outside as she developed various lung problems. And this is common in other animals who aren't introduced to nature on the outside. Another animal that died 2 months later was a baby calf that was cloned from a cow's ear, and she died in 2 months from various heart problems and various blood problems. So we can see that identical human cloning still hasn't even been proven to be right, or if it can even occur, because there's so many long-term health problems that can happen. Another issue with this isn't actually the biological aspect, but the psychological aspect as to what can happen to someone. So whilst we haven't had a proper human clone, we have had various twin studies, because after all, cloning someone is basically your twin, isn't it? So there was a study about institutionalization, about these twin studies. They're called monozygotic twins. And essentially what this researcher had done, he was called Rutter. He had gotten one of the twins into a nurturing family. So he was brought up with a loving mother, a loving father, but then the other twin was sent to an institution in an orphanage. And what was found was actually, well, this is the whole nature v nurture debate, isn't it? So what was found was the child that was kept in the orphanage developed mental retardation, inability to maintain relationships, and a significantly low IQ. So how can we incorporate this into cloning? Well, we can, because like I just said, a clone is your carbon copy. And a twin, if you have a twin, they're also the same as you, especially a monozygotic twin. So that's my argument for today. If we do sometime in the future perfect human cloning, will there be a psychological aspect to it or a physical aspect to it? Thank you. I think let's move to someone else. Ganga? Thank you. Is Ganga ready, Ramshada, with her view? I think she's for cloning, Allah. I can't hear you. We logged in. Can you against or for cloning, are you?
നീ ലോഗിൻ ചെയ്യേ എടേ എല്ലാ വീട്ടിലുള്ള കുഴപ്പമാണത്. അതെ I mean, from what Atul is saying, I think what we could discuss till Ganga comes on board is there is the I mean, what are you is the whole question. So for me, I am the sum total of my experiences. അല്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസസും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ when once you clone somebody, if he is a what they call sentient being ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ക്ലോണിന് ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് വെച്ചിട്ട് he will become a different person എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. He will look like another person, but he has to be a different person അല്ലേ. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങളല്ലേ നമ്മളെ നമ്മളാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കഥകളി കണ്ട് വളർന്ന ഒരാൾക്ക് കഥകളിയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ക്ലോൺ ഇപ്പോ റോക്ക് മ്യൂസിക് കേട്ടാ വളർന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോണിന് കഥകളി ഇഷ്ടമായിക്കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ. റെഡിയായോ രമേശ് ചേട്ടാ? അവൾക്ക് ഭയങ്കര റിലക്റ്റൻസ് അവള് അല്ല സ്ത്രീ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇറ്റ് പേഴ്സൺ ചേഞ്ചസ് ഫ്രം വൺ ടൈം ടു അതർ അല്ലേ? അതെ അതെ. മൈ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ റേസ് റിലേഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോ മിക്ക പ്രജുഡിസും വരുന്നത് എന്നോട് വെള്ളക്കാരൊക്കെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തേക്കണം, വെള്ളക്കാരൊക്കെ എന്നോട് ആംഗ്രി ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തേക്കണം. ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ നോട്ട് നൈസ്. whereas വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് they are all very nice people. I'm just saying generally. അപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല, that's not my opinion. So that such a person would have more affinity towards black people than white people. So a clone is living in deep in Somerset in a village where there is only white people and they are nice to him. He might, his views about the world in any way could be different and he could be a different person. Other than ഈ ഫിസിയോളജി ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മാറാമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. That is true. A person is changing every minute അല്ലേ. നമ്മള് your life as you said, the person who you were yesterday is different than the person you are today because you had some more experiences and you change. And I remember reading, it's not entirely discussing, but I read something in Varavalam a long time ago. He was saying about an incident, when we get senior and when you teach other trainees and they get senior and then they start calling you your name, and so there is a change. So you shouldn't get offended by that because people change. The person you saw yesterday is not the person you see today. So people are changing, and I think that's slightly off track, but I see what you're saying. I think what Atul said, the first part of cloning, I am quite happy with that. And if I had a choice, Atul janichappo, I would have made sure that the after birth and scientific term ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചേനെ. എന്താ വെച്ചാൽ that has got a huge placenta, അതിനൊക്കെ huge medical implications ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴല്ലേ പറയണത്. People do keep umbilical cord blood. Even നാട്ടിലൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ്. It is just for in purpose of in future therapeutic use ന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് വരികയാണെങ്കിൽ you can use the cells. അത് ഇവിടെ എത്ര പ്രബലനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇവിടെ umbilical cord blood keep ചേച്ചിക്ക് പറയായിരിക്കുമല്ലോ. ചേച്ചി can talk on it. തുടങ്ങിയപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പിന്നെ അത് ഈ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യം ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോപ്പുലർ ഹിയർ. Yeah, I mean that was quite common in Kerala. Many of my friends they were paid money. They paid money to companies to get their kids umbilical cord blood. It's not available on the NHS, but you can do it privately. Okay. Very expensive undertaking if you want to do it in a period of time. You have to save it for say another 25 years. That is a very expensive upfront payment. So how much? 25? But I think medically it's a viable option. How much did you say it cost privately? We didn't personally do it, but I think it was roughly about 25,000 over the next maybe 10-15 years. Oh, really? I mean, if we are sure that will help our child, we can invest that. But it's a very nascent science, we don't know whether it will be of any use at all. Exactly, and no one knows to what extent it will be useful. And also, this being a private company,
whether they'll even be there 25 years from now, we don't know. So I personally don't know anyone who has actually done it. But if you go for a baby show today, there'll be at least 5 different stalls selling you the option of saving umbilical cord cells. Oh, Yeah, it's quite popular, very expensive, but popular. ഇത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതത്ര ക്ലിയർ അല്ല സത്യം പറഞ്ഞ. Clear അല്ല, പക്ഷേ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നു. സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ചിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. സ്റ്റെം സെൽസിന് ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ MS-നൊക്കെ അത് ട്രീറ്റ്മെന്റിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറയുന്നു. അതെ അതെ, പലതരം ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രേ. The problem is at the moment with stem cell research is because it's not taken from the person itself, it's taken from someone else. You're introducing a foreign thing into a body, which can then, I'm not sure the exact scientific term, Ramesh Uncle probably knows it much better than me, but it triggers a rejection response, which then can cause a whole body shutdown, which is the problem at the moment, which is why I talked about the therapeutical cloning. That is called graft versus host reaction. But I think in sort of these sort of cases, you keep the umbilical cord blood for your own cells. So in future, you can sort of multiply it and use it for many diseases, as Sri was saying. അച്ചു വാസ് റെഡി ടു ടോക്ക്. രമേശേട്ടാ, എല്ലാവരോടും ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കുള്ളത്, ഈ നമ്മൾ ഈ സയൻസ് ഫിക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ when does this human become a human എന്നുള്ളൊരു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരാള് ഇപ്പൊ ഒരു 200 years in the future ഒരു ക്ലോൺ ചെയ്തു, എക്സാക്ട് ക്ലോൺ ആണ്. പക്ഷെ അപ്പോ ഈ മെയിൻ പേഴ്സൺ, ലെറ്റ്സ് കോൾ പേഴ്സൺ എ ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ബി ഇസ് ദ ക്ലോൺ. ഇപ്പൊ എക്ക് കിഡ്നി വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്ന് ആ കിഡ്നി എടുക്കുമ്പോ ബി മൈറ്റ് ബി എ സെന്റിയന്റ് ബീയിങ് ബൈ ദ ടൈം ഹു ഡസന്റ് വാണ്ട് ടു ഗിവ് ദ കിഡ്നി, അല്ലേ? Definitely, ഒരു ഹ്യൂമനെ ക്ലോൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it should be sentient being. അതെ. അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാട്രിക്സ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന മാതിരി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തോട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ബോഡി പാർട്സ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഇപ്പൊ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പം നമ്മള് ഹോമോഡിയൂസ് ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് the concept is at some point the conscience can be transferred to a mechanical thing. Then the whole, that is like a singularity, the whole thing will change. The whole thing will change because it will become two different people with the same genetic DNA identity and everything, but they are basically then it will be possible to extend the life and maybe even go for space travel for many light years. So that ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ബോഡി, ബട്ട് ആ ബ്രെയിനകത്തുള്ള മെമ്മറീസും ആ എക്സ്പീരിയൻസസും that makes the individual എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. I don't know if that is true. No, totally. I agree with that. അപ്പം ജാനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് വയർ ചെയ്തെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവില്. നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ്, എല്ലാം ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണല്ലോ. അപ്പം ഈ ക്ലോണിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇഫ് ദ സയൻസ് അഡ്വാൻസസ്, ഈ ക്ലോണിങ് പോലെ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you could get to a stage where you can copy that and paste it into a different frame, അല്ലേ? അതെ, അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തലയിലുള്ള നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂറോൺസും പിന്നെ അതിന്റെ സെനാപ്റ്റിക് കണക്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദി ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അതിൽ അതിന്റെ അതൊരിക്കലും തോന്നില്ല സെയിം കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു റീഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യത വളരെ പാടാണ്. ശ്രീരാം, അതിനകത്തുള്ള മൈ പോയിന്റ് വാസ് ഇപ്പൊ I don't want a body that is going to go again through the pangs of teenage life. I don't want that. ഇപ്പൊ ക്ലോൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you would ideally want to be cloned to the age of 24, അല്ലേ? Why would you want that? That's part of the life and that's probably the best years in your life. അത് മതി രമേശ്, അത് ഒരിക്കൽ എൻജോയ് ചെയ്തു. അത് ഇനിയിപ്പോ വീണ്ടും പോയിട്ട് ഞാനൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്തില്ല. അമ്പലത്തിലേക്ക് പോണ ഓരോ പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോഴും ആ കുട്ടി മറ്റേ തുളസിക്കതിരൊക്കെ നോക്കി കണ്ട ആ ഒരു ഇമോഷൻ നല്ലോണം ഞാൻ ആ സമയത്ത് നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്തു. സൈക്കിൾ കുറെ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. മതി, ഇനിയിപ്പോ അത് വേണമെന്നില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ അല്ല, അതൊരു ദാറ്റ് ഈസ് എ
മൈ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്ലോൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ രമേശ് ഏട്ടന്റെ ആ കഴിവുകളും ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ എന്നുള്ളതിന്റെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് രമേശ് ഏട്ടന്റെ ഒരു മാസമായ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു, അല്ലേ? യു കനോട്ട് മൂവ് ഓർ റൺ, ബട്ട് വേറസ് യു നോ എവറിത്തിങ് ടു ഡു എ ബ്രെയിൻ സർജറി. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അപ്പോൾ ഐഡിയലി you would like to be cloned into somebody in which you can use your skills and you can continue living. അപ്പൊ അത്രയും കാലം ഈ ബോഡി വളരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചോറും ചാലഞ്ചും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാലല്ലേ അത് അവിടെ വളരുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും വളരുമ്പോ വേറൊരു അതിൻ്റെതായ ഒരു സെന്റിയന്റ് തോട്ട്സ് ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ വളർത്തുന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കലി നമ്മൾ ഈ പല സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഓരോ ചേമ്പറിലിട്ട് ഒരു ബോഡിയെ മാത്രം വളർത്തിയിട്ട് പിന്നെ കോൺഷ്യസ്നസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ highly unethical. You were about to say something. No, but even if you were to clone an actual being, you can't clone memory. What you're doing is just pretty much making a brother. You know, that person's going to be its own man. You know? Yeah. There was an interesting sort of controversy about 2-3, even probably 3-4 years ago. There was a plan in Italy. One of the neurosurgeons, he was a bit controversial, and he was planning to transplant the head to another head. A guy from, I think, one of the former USSR states was willing to go for that operation. That person was completely disabled. കാരണം ബോഡി തലയ്ക്ക് താഴെ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദെൻ ഹെൽത്തി ഡോണർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഹി സെഡ് ഐ ക്യാൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ദ ഹെഡ്. അപ്പം ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ആരെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ആരാണ് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത ഹെഡുള്ള ആളാണോ അതോ മറ്റേ പഴയ ബോഡിയുള്ള ആളാണോ? പിന്നെ ആരും ദി ഹോൾ ന്യൂറോസർജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സോർട്ട് ഓഫ് വാസ് ക്രിട്ടിക്കൽ, criticized him, but I didn't think it happened. He was all gearing up for it. Because the only thing that cannot be done is to connect the spinal cord. So it's such a big cable and you cannot connect everyone to each, and it will not grow. That's the problem. So person will die. It's easy to connect the rest of it. Like you can connect the blood vessels, you can cut the head, connect the blood vessels, and that the brain will work. But connecting these fibers of the brainstem to the spinal cord, we cannot do it. There's no glue. He said he can use glue and things, but that's why the problem with the spinal cord problem. Now the stem cells are used to heal up the spinal cord injuries, and there are a lot of areas where, especially in China, unauthorized sort of research is going on with that kind of work. You get these sort of cells from olfactory. നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ സെൽസ് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഗ്രോ ചെയ്ത് സ്പൈനൽ കോഡിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പലയിടത്തും അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ക്ലോണിങ്ങും അതൊക്കെ. അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഡൂസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രതീക്ഷ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡൂസിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു വിൽ ദ ഓൺലി വേ യു ക്യാൻ റിപ്ലിക്കേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഓർ അച്ചീവ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി, ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് what you want to achieve by cloning, is by giving up the carbon-based body and just transferring your memory alone, consciousness. Into a machine, into a like chip. Achu has come, and Achu is one of the participants. So Achu, if you're here, let yourself know. I just thought I saw the tiger. So what should I do? No, you can say your points. Yeah. Okay. Yeah. So I mean, I had a brief look, and I mean, ultimately, what I found is that the whole debate about human cloning is it's just the case of science versus religion, and I think it makes us question how far, as human beings, can we go before exceeding, I suppose, a moral point, and like what's the difference between us as human beings and us becoming more and more like robots with the whole like advancements in scientific technology and the possibility of things like cloning. So certainly that there's a lot of scope for cloning and scientific advancements. So I mean, I didn't hear everything that has been said before because I just joined recently, but obviously for certain things like infertility, or in countries where there might be a high death rate amongst young people, certainly like in developing countries where people are exposed to diseases and
you know, even like poor healthcare, maybe like the rate of like women dying at childbirth, like that might be high. So cloning would be an easy, viable way to redress any lost infants. I mean, children rather. But then, obviously, on the other hand, there is still the case of whether it's morally acceptable to do so, because at the end of the day, cloning is still even though you know, we can see it as, oh, it's just another human being, but the fact is that they have the same more or less the same identity as the person that they've been cloned from. So there's the whole question of, do they really have their own identity, and is it moral for them to be alive for serving just that purpose of, you know, of not really having their own identity, but just for any kind of scientific purpose, like whether it's for I don't know, organ donations, I think was one of the points, or, you know, just for work, because at the end of the day, they're still going to be in the shadow of the person that they're cloned. So I think it depends. I mean, it really depends on the way that they've been cloned. That's not something that I've really looked into, but it depends on how human the clone is, you know, whether they're just alive or whether they can actually think, whether they have emotions. So that's what I think needs to be looked into when it comes to, should cloning be acceptable. So yeah, that's personally what I researched and what I would say about the discussion. We did, I mean, yeah, exactly. So there was some talk about that, what you touched upon, as to whether how sentient is the clone, and if the clone is sentient, is it a clone or is it a different person who's just reproduced using a different mode? And that was, I mean, as opposed to natural biological reproduction, someone who's reproduced using some other mode, is he that, or is he? No. I think Ramesh, I mean, everybody, we come back to the same point. How sentient is the clone? That is the question that both of them have. I mean, I think in terms of human cloning, sentient clone, it should be another person. It's not something who it's not someone who you keeping for some organ harvest. But you know, when you look at the cloning, there's so many interesting possibilities. If I'm not talking for it, but so many interesting possibilities of, you know, in agriculture, or even in keep reviving extinct species. We've all seen Jurassic Park, where they took the cell from the old fossil and grew dinosaurs. And so the question, the criticism is you are playing God, and that is the main criticism against all this sort of cloning. Ganga illa, Ganga varnilla. There was this thing that Barbara Streisand, she cloned her dog when the dog died. When the dog was about 15, she cloned, and she got 2 dogs from the clones. And those dogs, she had come up on a TV show or something, that they had different personalities, because personality develops due to the environment. But they were genetically, of course, carbon copies, but they were different personality. Very I think to have the same personality will be very difficult. I agree. I think it is. Also, there was a book once upon a time which was based in England, which talked about people cloning people so that they could harvest their organs. And these little kids were reared in a special, like, halfway home somewhere, and then they were constant. They knew from the beginning that their organs would be harvested, and they were taught about that, and they were taught how to give the organs to the donors. They were constantly on the lookout for who was them. It's a fiction, yes. Yeah. So it looks as if clones will be sentient.
not the human ones, but the ones who are in like the dog, cat. And to clone a dog, they charge $50,000 and a cat $25,000. That's the going rate. ഒരു ചോദ്യം, ഈ ക്ലോൺ ആയി കഴിഞ്ഞാല് ഈ ക്ലോണിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാരാണ്? Yeah, like I said, it's practically your twin brother or sister when you clone someone, because that's the word you use, monozygotic twins, when you have identical, sets of twins. That's pretty much what a clone is. And it's Can I throw in some kind of a spanner into this discussion? All the discussion now has been trying to show that we define a person on the basis of sentience and how they feel, etc. But in legally, nobody looks at how you feel or what your brain is and how you think. If there is a physical fingerprint, then you are, say, you can be accused or proven to have done that crime, whether the fingerprint came from you or from your phone. Isn't it? That is true. That is true. So personhood is not so clear, black and white. There are instances where we think of the body, the way you look as the person, and the instances where what you feel and what you think is the person. There's a very famous thought experiment described by an American philosopher, C.S. Pierce. It's called Chinese room, in which a brain is isolated, but it is connected to the external world with all the senses. Now the question is that, will the brain ever realize that it is not alive, or it is in a room isolated like that? It will be very difficult to answer that question. So I think cloning, if at all there is any kind of opposition to cloning, I think it will be more moral and philosophical. And I'm very glad that Achu raised this issue of religion, because I think the largest religion in the world, and in that they believe that God created man on the sixth day in his own image, and then he took rest. And it is heresy from the very beginning of Christianity to think of playing God. Same goes with Islam. I don't know, but we do not find anything like that in this things, because we have this belief in reincarnation and all that. So cloning is okay for us. There is one instance where in Mahabharata the Kauravas were born from cutting. Yeah. They kept in columns. But all of them are different, isn't it? Duryodhana was different from Dushasana, and in the end you have Sukarnan, who was supposed to be the pious one. The good person. Yeah. I don't know. I mean, again, it's just going away about talking about fiction and religion. I don't know whose drama നാടകം it is, പക്ഷേ ഈ പണ്ട് മലയാളത്തില് ഈ ആകാശവാണിയിലെ ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ, കുറെ ദിവസങ്ങൾ നാടകം ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ there was a drama with this theme. I forget the name because I was a little boy when I heard it. ഇതേമാതിരി ഒരു പ്രൊഫസർ അങ്ങോരുടെ മകളെയും അങ്ങോരുടെ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും നിന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കണത്. Now when I think back, I was just thinking, Malayalam literature was so rich that at that point they could come up with something like that എന്നുള്ളത്. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശ്രീയത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബെർണാഡ് ഷായുടെ ഒരു കഥ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. അവർ ഏതോ ക്രൂസിൽ പോയപ്പം ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ഡാൻസർ, അവർ ഫേമസ് ഡാൻസറാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് എ ചൈൽഡ്, ഓർമ്മയുണ്ട് അവർ, and the child had your intelligence and my beauty, what child will it be? And he said, what if the other way around? I think Vivian Leeയും ഷോയാണ് ഞാൻ ഈ കഥ കേട്ടേക്കണത്. വിവിയൻ ലീ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഷോയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ Vivian Lee is also a fellow Indian, alle. So anyway, we have taken over this. Achu and Atul, there you go. You can. What do you want to sum up? I think when I talked about cloning, I don't believe in
fully cloning someone, if that makes sense, because maybe in the future it will be perfected, but at the moment it hasn't. You know, there've been so many long-term health problems associated with actual full-size cloning, especially in animals. But I believe in stem cell research and things like that. You know, the ability to harvest organs, maybe using this cloning method to make animals more similar to us, like monkeys and all, and use their organs. Whilst that's still not ethical, it's much more ethical than creating a life-size human and use theirs, is it not? Dr. But I Morio's guess, Island. but I guess only time will tell, especially now in the UK with us leaving the European Union. Under EU laws, human cloning is banned, but I guess Mr. Boris Johnson will decide now whether it should be banned or whether it should be legal when we leave. Achu wants to come back. Achu, do you want to come back? Is he gone? So you agree with partial cloning, right? Like growing organs in a laboratory so you can use it later. Yeah, I believe in therapeutical cloning, but I don't believe in reproductive cloning. Dr. Morio's Island, I think it was called. Moriarty's Island. Yeah. He goes and he clones all these animals and No, it creates vivisection. That is the thing, because vivisection was a big issue in the 18th century, 19th century in UK. But again, a moral objection to therapeutic cloning. The reason is that that is treating a machine. Not like we change the part of a car, we are changing the part of a human being, which is not the natural order of the things. ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. Gopal uncle, on that point, right, the natural order of things element, right? If you went with that, there should be no doctors, right? No, that's not right. Because the natural order of things is I should die of a common cold, because that is how things were. No, not necessarily, because we find in nature that even non-humans actually limit damage to them itself. So having a doctor or anything doesn't matter. What I'm the natural order of things is, this whole idea of man is the sum of the parts of the organs and things like that. That is right, in the sense that we are more than that. Because we have progressed on the basis of the idea that human beings have some kind of basis for their existence. All that is lost because it's also, and I think in the Cartesian approach, where we think the whole thing is mechanical. We started by comparing heart to a pump. Now we treat heart as a pump. So the slight difference in the heart is not a pump, but we treat it as a pump. Jagan was going to say something. Sorry, Jagan. പറയാനെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. ലോഹിതദാസ് സിബി മലയിലിന്റെ ഒരു ഫിലിം കന്മതം എന്നാണ് തോന്നുന്നതിന്റെ പേര്. അത് ക്ലോണിങ്ങിനെ കുറിച്ചല്ലായിരുന്നോ? ലോഹിതദാസിന്റെ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോഹിതദാസ് സിബി മലയിൽ. ക്ലോണിംഗ് ഒന്നും അല്ല. അതിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ദശരഥ ആയിരിക്കും. അതെ, whether you look at any of these, so I get Atul's point of the technology or capability not being there yet. That part I get, right? But purely on a moral basis, if we just say because this is where we draw the line, that then means where does the artificial heart thing come in? Because we are trying to use our capabilities
on a collective basis to try and further our own lives. That seems to be the main purpose of trying to do things, right? Let's live longer. Now, in that, if this is another toolkit, to me, we should treat it as that. Right now, we won't stop people from, trying to research more medicine. That seems to be a good thing to do. We won't stop people from creating, as you said, even though the heart may not be a simple pump, replacing it with pretty much a pump, right? Because that prolongs life, because we give a lot more value to life than everything else. Now, if human cloning also gives you another arrow in that quiver to prolong life, all morality has to be looked at that same basis. No, I agree with you that in that sense, because at the end of the day, one of the biggest rules in this world is self-preservation, and self-preservation includes continuing. That's fight from animals onwards, even from the COVID virus onwards to the higher sentient being humans that is there. But with my issue with cloning is, I'll tell it in first person. If I make one of my clones, and then if he doesn't think, if he doesn't have any taste, if he doesn't like music, if he's just a lump of flesh, I have no problem in harvesting his kidney and using it or his thing and continuing my thing. But the moment it starts to think for itself, then I have a problem, because that is actually like me getting a kidney from another person, even though I created it. It is not me, it's somebody else. So for me, the whole argument revolves around whether the clone that we make has got the capability to think or not. If it has the capability to think, then I'm not saying we shouldn't do it. We can have like reproductive things like Achu and all those, that's fine, and all those things, but we can do it, but we cannot use it as a farm for us to harvest its body parts. That's my point. Yeah. I think if you do that, you can actually continue and create it as a farm to have food, because human beings is the fastest multiplying species, and other species are. So we can start cannibalism. No, eating food sustains our life. So that's what I said. There has to be a moral ground somewhere to draw a line. This line we will not cross. Endangered species in a clone animals, endangered animals in a preserve a best method cloning. Best example, the Jurassic Park book വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിന്റെ മുമ്പിൽ there is to be ഒരു diagram ഉണ്ടായിരുന്നു. It is based on chaos. So there it is, and the quotation was saying that life will always find a way to escape now out or something like that. So that is the problem. If do we want dinosaurs to walk on Earth now? I don't think they can actually. I mean, no, they cannot. That is different. But do we? No, what I meant is most of the megafauna and developed because of the conditions on Earth at that particular time. Especially it was, I don't know, I haven't read much about it, but it was like, I think it was a lot of carbon rich environment that allowed these megafauna. Oxygen rich. It was oxygen rich environment. So I don't think without that sort of an environment now megafaunas can survive, and I think that is nature's way of weeding out what it doesn't need, and maybe we are next in the line, who knows, you know. So is that one of the positive points about our carbon emissions then? We have made sure dinosaurs can't come back. I don't know whether you guys have watched Men in Black. In Men in Black, I mean, something that struck me when I watched it the first time was this alien. That alien is from the insect species, but he's obviously huge. He comes back and he tells the hero, you are not I think it was to I think who was it, to Will Smith, you're not human. I mean, you're not a species, because every species that is there in this earth tries to protect its environment, and it tries to live according to its environment, whereas you guys go to an environment and you strip it bare and then you move to another environment.
So you are not a species, you are not a thing. There is only one other thing that does that, and that's a virus, and that should be eradicated. He says that, and I mean, though it's a bitter pill, I found it really true of us humans. I'll pass out Atul to sum up, and then maybe we can take a break. Well, I guess. See, Abhi, come and see. Atul is talking. Well, I guess in conclusion, I think in the future there will definitely be some sort of cloning, especially like in the terms of like survival of the fittest and making the most top of the line humans, I guess. Adul, speak up. Can't hear you properly. Speak up. I guess you could say in the future there will definitely be some sort of cloning on humans, especially to perfect us as a species, if you know what I mean, like survival of the fittest in a way, you know, and being much more immune to diseases, viruses, especially like if you look at it now, if you look at the coronavirus, maybe in like 30, 40 years, this is just going to be something like the common cold. Maybe that can only be achieved by cloning, by genetically engineering someone, if you know what I mean. But I think at the moment we shouldn't even try to clone a human, because we've seen what it does to animals. We've seen animals die in 20 seconds in 2 months, and the only animal that has actually survived this cloning process was Dolly the sheep, and that only happened after 277 attempts. So yeah, but I think I strongly agree with the therapeutical methods of cloning, but at the moment I think reproductive cloning is definitely a very, very bad negative thing, especially now, because it hasn't even been perfected yet. But who knows, because technology is always improving and advancing. So yeah, thank you. Very well. Well done. Voting facility. I don't think we have a voting facility. Do we have one, Sriram? I think we can just vote on the message board. Well, someone was about to say something when Atul started off. Yeah, Praveen K, I think. Praveen, what was the name? So, Achu, was there anything you wanted to add? No, not that I wanted to add, but I do think, I mean, I guess it was similar to what you said, I think the other day, like when you said that nature always corrects itself. So there would probably be some kind of caveats with cloning, even if it was successful, you know, like every attempt. So I think we would have to look at those kind of things too. Even if you know, scientifically it was possible, I think, you know, there might be something in the future which could do us more harm than good if we did decide to clone. Like maybe not even from a moral standpoint, but just a physical, like a scientific standpoint. I can't think of anything right now, but I do think it is. Yeah, I do think that it is probable, just given the rebound effect that nature has whenever man makes some kind of change to the environment. Praveen wanted to say something about you said no. No, so not on the topic, but for the voting point, I was just thinking if we want, because just in terms of for the motion against the motion piece, Yes. reactions allow you to either clap or give a thumbs up. So if we just agree which one is one, And we can count it. Yeah. I believe so. Yeah. Okay. So, but I think everybody has spoken out against full-scale cloning. The only proposition was what Atul said is therapeutic cloning might be a good idea. So that is I think that is a motion on which we can vote on whether therapeutic cloning is a good idea or not. Achu, you have anything else on that point?
No. Oh yeah, no, I mean, I agree with that. Yeah, I agree with that point. I think it could be a good idea. For some reason, for some Or- reason I can't, Gopalji. When I edit it, it's not allowing me to launch the new tool, although we tested and worked last time. ഒരു ക്ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച മറ്റേ വെള്ളിയാഴ്ച തൊട്ട് ശനിയാഴ്ച വരെ ക്ലോണിനെ ജോലിക്ക് പറഞ്ഞാക്കിയായിരുന്നു. ശനി ഞായർ മാത്രം നമ്മൾ ഇടപെട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലോൺ മണ്ട ചെല്ലുമ്പോ ടേബിളില് ചെയറില് ഇരിക്കണ്ടാവും. ക്ലോൺ ഇരിക്കണ്ടാവും. തെറപ്യൂട്ടിക് ക്ലോണിങ്ങിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് പറയാൻ, ഒരു ഫോർ ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സേക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് വായിച്ചതാണ്. സം എക്സ്പേർട്സ് ആർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രൈക്കിംഗ് സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെം സെൽസ് ആൻഡ് ക്യാൻസർ സെൽസ്. സോ ബോത്ത് സെൽസ് ടൈപ്സ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു proliferate indefinitely, and some studies show that after 60 cycles of cell division, stem cells can accumulate mutations that could lead on to a cancer. Okay. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചതാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള I think the main issue is, this is a different thing. Most of these research is funded for research to be done in US and in Europe. And in US, this argument has been hijacked totally by like Gopalji said, by the religious lobby. And they are the ones who control the purse strings, and for them it's a religious question rather than a science question. America doesn't have any law that says it's illegal to ban human cloning. There's no federal law saying it should be banned. They don't have a federal law. I thought it's only like 1 or 2 states, but everywhere else it's completely fine. No, stand corrected. Well, I mean, they may have changed it, but when I read it, no, I thought I read my information there's is very obviously old. protests. And Yeah, that's what. Yeah. There's protest against abortions as well there. So there you go. Yeah, I'm sorry, I can't get the polls. No, that is fine. So we have heard Prajish's. So I think the point is therapeutic cloning might be a good idea, and Prajish's point is that the science is not developed yet. After a few cycles, it can result in becoming cancer-causing cells. ശാന്തി ചേച്ചിയും സൂചേട്ടനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പറയാത്തത് ഒരു വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല കേട്ടോ. ഒന്ന് പിന്നെ ഈ തെറാപ്യൂട്ടിക് എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ലോകം മുഴുവനും ലോകത്തിൻ്റെതായ യൂണിവേഴ്സ് എന്നെടുത്ത കൺസെപ്റ്റിലെടുത്താലും പ്രകൃതിക്ക് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഒന്ന് പിന്നെ ലോകം ഒരു പക്ഷികളാണെങ്കിൽ എല്ലാം കാക്കകളായിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഒന്ന് ക്ലോണിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 10 പേരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ബ്രദർ ആയിക്കോട്ടെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പ്രകൃതിയുടെ ക്രിയേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പേം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്പേമിലും യൂണിയനിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷവും ഇതും ഈ ക്ലോണിങ്ങിൽ അവർ അതിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന മനുഷ്യൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ്. അത് വിട്ടു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. അതും അതിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം കുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവനോടുള്ള ലൈക്കിങ് പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നു, ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്. ഓക്കെ, സ്വാർത്ഥനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. അത് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിലും അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ്. അതിനെതിരായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ തലയുള്ളവരെ മാത്രം ബ്രെയിനീസിനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആളിനെ വേണം. നേച്ചർ ഹാസ് ഗോട്ട് നേച്ചേഴ്സ് വൺ. സോ ഐ ആം ടോട്ടലി അഗൻസ്റ്റ് ദിസ് വൺ. Let nature take its course എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പറയണത്. പക്ഷേ ഇത് ഒരേപോലത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം നല്ല ചീത്തയുള്ളവനും ഉണ്ട്, നല്ലതുള്ളതുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ നല്ലതും തിരിച്ചറിയുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ എല്ലാം നിറവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. ലോകത്ത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഭംഗിയുണ്ട്. ഓരോ പഴത്തിനും ഓരോ ഇതിനും ഓരോ രുചിയുണ്ട്, ഇതുണ്ട്.
മനുഷ്യൻ്റെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും വ്യത്യാസമാണ്. അതില്ലാതെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും മ്യൂസിക് കേൾക്കാനായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂസിക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. റാപ്പ് മ്യൂസിക്കാണ് റാപ്പ് മാത്രമായിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാം വരണം. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് വരണം. അല്ലാതെ ഒരേ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം പീപ്പിൾ വിൽ ഗെറ്റ് ബോർഡ്. വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ്, വാട്ട് ഈസ്, നിങ്ങളിപ്പം പറഞ്ഞു 25 വയസ്സിൽ ഇരിക്കണം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താ എൻജോയ്മെന്റ്? എനിക്ക് വേണ്ട. ഇപ്പം 60 വയസ്സിലിരിക്കണോ 50 വയസ്സിലിരിക്കണോ, എനിക്ക് എന്തിനാ 100 വയസ്സ് വിളിച്ചിരിക്കണേ? നമുക്കൊരു ഒരു ജനനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മരണമുണ്ട്. ഐ ആം ഓക്കുപ്പൈങ് എ സ്പേസ് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ്. കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറയണത് ഭൂമി എന്നുള്ള മട്ടിലല്ല, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. ആ ഒരു എനർജി ഇരിപ്പുണ്ട്, അതൊരു വേറെ എടുക്കും. അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംതിങ് എൽസ് വിൽ കം ഔട്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മറ്റേ ഈ അനിമൽസിനെ ഒന്നും എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ വന്നതിൻ്റെ കാരണം, അതിന് പ്രത്യേക ഒരു കാരണമുണ്ട്. നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഈ കൊച്ചു റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് ഇത്ര വർഷത്തെ ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെഞ്ചുറീസായിട്ട് കാണുന്നതിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ 20 വർഷം 15 വർഷത്തെ ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ വളർന്നിട്ടില്ല, എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തത് മുഴുവൻ തെറ്റാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറല്ല. അതും കൂടെ ഉണ്ട്. Anybody else to sum up? ശാന്തി ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യൂസ്? ശാന്തി ചേച്ചി ഈ സബ്ജക്ട് പോലും ഞാൻ കേട്ടില്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നേ ഉള്ളൂ. സോറി ശ്രീറാം. ക്ലോണിങ് വേണമോ വേണ്ടയോ? കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. വേണ്ട. ഐ അഗ്രി വിത്ത് സുകുമാരൻ. പോരെ ചേട്ടാ, ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മ ഇന്ത്യയിലെ നല്ലൊരു ക്രിക്കറ്ററിനെ എടുത്ത് ക്ലോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉഗ്രൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഉണ്ടാക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ പോയി കളിക്കും? ലോകത്തെല്ലാവരും കളിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതിയല്ലോ. എല്ലാരും നല്ലപോലെ കളിക്കുന്നവരായാല് there won't be a competition അല്ലേ? അല്ല അതല്ല ശരിയാണ്. അല്ല, ആ ആർഗ്യുമെന്റ് ടോട്ടലി. ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ ഭംഗി ഇപ്പൊ ഒരു റോസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ ഭംഗി പലതരം ചെടികൾ വരുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഭംഗിയുള്ളത്. അത് മുള്ളും അതും എല്ലാമാണ്. അല്ല, പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, റോസ് എല്ലാം ഒരേ നിറത്തിലുള്ള റോസ് ആണെങ്കിൽ ബോറിംഗ് അല്ലേ? ബോറിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാം ഒരേപോലെ ഈ ക്ലോണിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് there must be some difference, right? That is what makes us human. ഇപ്പൊ എല്ലാരും ബുദ്ധിയുള്ളവരായിട്ട് ക്രിയേഷൻ ഈ ക്ലോണിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് there? അല്ല, അത് തന്നെയാണ് ഈ ജർമ്മൻസും ജർമ്മൻസ് അല്ല നാസീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെയാണ്. അതായത് കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തവരെ റിമൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പറ്റില്ല. ശാന്ത ചേച്ചിയുടെ പട്ടിയെ ക്ലോൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഐ ലൈക്ക് ഡിഫറെന്റ്. ഒരു ഡോഗ് നമ്മള് പെറ്റായിട്ട് വളർത്തി അത് പോയി, then I'll bring another one. I don't want to clone. ഇൻഫാക്ട് ജ്യോതിയൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ പട്ടിയെ എന്റെ സ്വന്തം കുട്ടിയെ പോലെയാണ് കൂടെയൊക്കെ കിടത്തിയാണ് വളർത്തിയത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എ ക്ലോൺ. I don't know how you feel, Jyoti. I don't know. ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. Okay, fine. അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ശ്രീറാം, നമുക്ക് shall we wind up on this and move to the next thing? Yeah, before we wind up, I want to congratulate Atul. Yes. And Achu. Yes. It was a great effort, and you know we didn't feel how the time left. Great subject. And I think you should try to develop this speaking sort of thing with the youth, which is what you want to do when you came in as the youth coordinator. So I think you can tell us what support you want. So just don't get disheartened because people left, fell out to the last moment, but that happens every time. Yeah, Atul, well done, and Achu, well done for joining. Yeah. Thank you. Good. അടുത്തത് എന്തായാലും നമ്മുടെ അടുത്തത് നമുക്ക് കോമഡി ടൈം ആണ്. ഇതെല്ലാം 2 മണിക്കാണ്. ശരി, കോമഡി അല്ലായിരുന്നു അതൊക്കെ.